Conversation. Conversation wada sheekaysi. When was fasting made obligatory? When was fasting made? Goormee soonka laga dhigay obligatory waajib? It was made obligatory in Sha'ban in the second year after Hijrah. It was made waxaa laga dhigay obligatory waajib in Sha'ban bishii Sha'ban in the second year sanadkii labaad after Hijrah kadib hijriyada. Was that before or after the Qiblah was changed? Was that taasi miyay ahayd before ka hor or ama after kadib the Qiblah markii qiblada was changed la bedelay? It was after the Qiblah shifted from Bayt al-Maqdis to the Kaaba. It was waxay ahayd after kadib the Qiblah markii qiblada shifted from laga soo wareejiyey Bayt al-Maqdis to loona soo wareejiyey the Kacbada. Why is fasting important in Islam? Why is fasting muxuu soonku important muhiim ugu yahay in Islaamka? Fasting teaches us patience, self-control, and obedience to Allah. Fasting soonka teaches us wuxuuna baraa patience dulqaad, self-control, isxakameyn nafeed, and obedience iyo in loo hoggaansamo to Allah Ilaahay. What happens to your body when you are fasting? What happens to maxaa ku dhaca your body jirkaaga when you are fasting markii aad sooman tahay? Your body uses stored energy, and you may feel hungry and thirsty. Your body jirkaaga uses wuxuu isticmaalaa stored energy tamartii kaydsaneyd stored energy tamartii kaydsaneyd and you may feel waxaadna dareemaysaa hungry baahi and thirsty iyo on. Does fasting only benefit the body? Does fasting miyuu soonku only keliya benefit faa'iido u leeyahay the body jirka? No, it also purifies the heart and increases faith. No maya, it also sidoo kale purifies wuxuu nadiifiyaa ama daahiriyaa the heart qalbiga and increases wuxuuna sare u qaadaa faith iimaanka.